Hello everyone and welcome to the Santorini vlog. ഉറക്കം പണ്ട് ഒരു വീക്ക്നെസ് ആയതുകൊണ്ട് രാവിലെ എണീറ്റ് റെഡിയായി ഇറങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കിനും നല്ല ലേറ്റായി. പോരാത്തന്നെ നല്ല ട്രാഫിക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓൺ ദ വേ. ഞങ്ങളുടെ ടാക്സി ചേട്ടൻ സ്പീഡ് ലിമിറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് എയർപോർട്ടിൽ എത്താൻ പറ്റിയില്ല. ഹലോ, അതെ, മിസ്സായി. 5 minutes ലേറ്റായി. ഞങ്ങൾ ഓടി ഇവിടെ വരെയൊക്കെ വന്നു. ബട്ട് പക്ഷെ അടുത്ത ഫ്ലൈറ്റിൽ അവർ വിടാമെന്ന് പറഞ്ഞു. It's at 1:25 and it's, what time is it now? 10 o'clock now. So you're hoping I don't know, it's okay, we can chill in the airport and then we'll go to Athens from here and we've got 4-hour wait in Athens. Appa Athensum കാണാം. Maybe it's for good, maybe. അങ്ങനെ ഫ്ലൈറ്റ് മിസ്സായ സങ്കടത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ഒരു കോഫിയൊക്കെ കുടിച്ച് അടുത്ത ഫ്ലൈറ്റിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന്. ഒരാളുടെ പേര് പോലും കറക്റ്റ് ആയിട്ടില്ല. ആനിന് ആനീന്ന്, ആമിക്ക് ആബി, അയോണക്ക് ഔണ. ഓക്കെ, കോഫിയൊക്കെ കുടിച്ചിങ്ങനെ കളിച്ച് ചിരിച്ചിരുന്നപ്പോഴാണ് അവർ വീണ്ടും വന്ന് ആ സത്യം ഞങ്ങളോട് പറയണത്. അതായത് ഞങ്ങളുടെ 1:30 ഫ്ലൈറ്റും ക്യാൻസൽ. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഫ്ലൈറ്റ് 1 മണിക്കത്തേത് ക്യാൻസലായി. ഇനി നാളെ അപ്പം ഞങ്ങൾ വേറൊരു ഹോട്ടൽ ബുക്ക് ചെയ്തു. കാശി പോണ വഴി അറിയണില്ല. 2-3 മണിക്കൂർ എയർപോർട്ടിൽ ടെൻഷൻ അടിച്ച് നടന്നു. പോവാം. അങ്ങനെ വേറെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എയർപോർട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഉള്ളൊരു ഹോട്ടലിൽ റൂം ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് അന്ന് അവിടെ നിൽക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ബിക്കോസ് ഗോയിങ് ബാക്ക് ഹോം ആൻഡ് കമ്മിങ് വിൽ ബി ദ സെയിം എക്സ്പെൻസസ് സ്റ്റേയിങ് ഇൻ എ ഹോട്ടൽ. സോ ഞങ്ങൾ എയർപോർട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയുള്ള സോഫിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹോട്ടലിൽ റൂം ബുക്ക് ചെയ്തു. ഫ്ലൈറ്റ് മിസ്സായി. ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇവിടെ ഗാറ്റ്വിക്കിലൊരു ഹോട്ടലൊക്കെ എടുത്ത് ഇവിടെ നിൽക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് ഇസ് ടുമോറോ അറ്റ് 5:45 in the evening. അപ്പം ഞങ്ങൾ സാന്റോറിനിയിൽ ബുക്ക് ചെയ്ത എയർബിഎൻബിയും ക്യാൻസൽ. അങ്ങനെ ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളാണ്. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, യു നോ, സംതിങ് ബാഡ് ഓൾവേസ് ഹാപ്പൻസ് ബിഫോർ സംതിങ് ഗുഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു. എവരിബഡി ഈസ് ചില്ലിങ് ഹിയർ. ഐ വിൽ സീ യു when something fun is happening next. ഫ്ലൈറ്റ് മിസ്സായതിൻ്റെ ഒരു കൂസലും ഇല്ലാണ്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കണ രണ്ടുപേരും നോക്ക്. Anyway, we did not let that kill our vibe. The trip is still happening. We were still happy. It was just a mishap and it is fine. So, content വേണമല്ലോ. I thought so I will make a room tour of the room we were staying in, which was actually pretty good. So, we were staying in a hotel called Sofitel, which is right next to the London Gatwick airport. So, ഇനിയിപ്പോൾ ആരെങ്കിലും എയർപോർട്ടിലൊക്കെ പോയി ഫ്ലൈറ്റ് മിസ്സായി തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ this is a good option. ഞങ്ങൾ 4 പേരുണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് we were staying in the family room and I think it was 200 to 215 between that pounds per night. So we had 3 beds, 1 double bed and 2 single beds, a sofa, smart TV, coffee station, which is perfect. ഫുഡ് വാങ്ങാം. എന്താ കഴിക്കണേ? ചിക്കൻ. എന്ത് ചിക്കൻ? വാ നോക്കാം. ഇവിടെ കിടക്കുവാ. ഫ്ലൈറ്റ് മിസ്സായതിൽ സങ്കടമുണ്ടോ? ഇല്ല, ഒട്ടും സങ്കടമില്ല. അപ്പൊ കാശ് പോയതിൻ്റെയോ ഈ ഹോട്ടലിന്റെ, നമ്മുടെ എയർബിഎൻബിയുടെ, പിന്നെ നമ്മൾ എയർപോർട്ടിൽ 3 മണിക്കൂർ വഴക്കുണ്ടാക്കിയതിന്റെ ഒക്കെ സങ്കടമില്ല? ആ സാറില്ല, പൈസ പോവും വരും ഏതായാലും. യെസ്, അതാണ്, പൈസ പോവും വരും. ഇതൊക്കെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലേടാ. അതെ. സോ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, വിൽ സീ യു ഇൻ സാന്റോറിനി ദെൻ. നാളെ പോവാലോ. So we ordered some burgers from Five Guys, had the burgers, watched Varanamayiram, which is our go-to movie whenever we're on trips, I don't know why, and went to sleep and woke up in the morning ready to get to the airport. Flight was at 5 in the evening. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ 12 o'clock ആയപ്പോൾ തന്നെ ചെക്കൗട്ട് ചെയ്ത് സാധനമൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് റെഡി ആയിട്ട് എയർപോർട്ടിൽ പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്ന് എന്ത് വന്നാലും ഫ്ലൈറ്റ് മിസ്സാവില്ല എന്നുള്ള രീതിക്ക്. And we sat in the airport for hours. So, എയർപോർട്ടിൽ വന്നു. But again, today ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ഫ്ലൈറ്റ് ഇന്നലെ ഡിലേ അല്ലായിരുന്നു. When we missed the flight. But today, it's delayed for half an hour.
സോ 5:40 ഫ്ലൈറ്റ് ഇനിയിപ്പോൾ 6:30 ആണെന്ന്. പക്ഷേ ഇനിയും ഡിലേ ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന്. ദ ബാഡ് ലക്ക് ഇസ് ജസ്റ്റ് ഫോളോയിങ് അസ്. സോ ഞങ്ങൾ എയർപോർട്ടിൽ പിന്നെയും കാപ്പി കുടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക. 2 o'clock ആയതുള്ളൂ. വി ഹാവ് ടു വെയിറ്റ് till 6:30 now. Hopefully we can get the flight today. We're just going to people watch here because there's nothing else to do. അങ്ങനെ ഫൈനലി ഞങ്ങളുടെ ചെക്ക് ഇൻ കഴിഞ്ഞു. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി വി കൻ മേക്ക് ടു ദ ഫ്ലൈറ്റ്. ഇറ്റ്സ് സ്റ്റിൽ ഡിലേഡ്. പക്ഷേ ചെക്ക് ഇൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു സമാധാനമായി. സോ യാ, വി സ്റ്റിൽ ഹാവ് ഗോട്ട് ലൈക്ക് 2-3 hours to spare. But at least check in കഴിഞ്ഞില്ലേ. So hopefully we make it to Santorini and we'll see you there. Check-in done and I saw that the flight's delayed for another hour. So we had like 3-4 hours in our hands. So I was walking around the duty free and I was pretending that I'm just browsing. But let's be honest, I am definitely walking out with something I don't need, and I did. I bought a gimbal because now I'm taking vlogging seriously. But I still haven't figured out how to use it though. And then 2 years later, they announced our gate details and we were so happy. We were like, the wait is over. So we got some food for the flight because it's a short flight and there's no food served. So got some food and we headed to our gate. And by the way, this rice bowl from Tortilla was really nice if you guys have not tried. We're finally going to our gate. Gate 572. Still delayed, but we're ashwasam. Are you excited? Yeah. So we walked to finally saw that the flight's outside, took some videos and we waited at the boarding. There's been situations where we've been in the flight for 2-3 hours and then they didn't take off. So ee flight onnu edukand enikku samadhanam undavilla. Waited outside for boarding for another hour because there was a delay, but finally we took off. There is no in-flight entertainment. So we are our own entertainment. It was a very short flight to Santorini from Gatwick, 4 to 4.5 hours. But in-flight entertainment ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് like there's no TV, there's no Wi-Fi, and ഞങ്ങളൊന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല because everything was in a hurry. പുറത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു ഉറക്കം പാസ്സാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിനും 4.5 മണിക്കൂറായി and we reached Santorini. Flight ഇറങ്ങി, we got on to this mini bus and we were in Santorini Tira airport, which is a very very small airport and it's very easy to find everything. Got our baggages and literally after the baggage claim you walk straight out and that's your exit. As we walked out, Airbnb host had arranged transport. So അവരിങ്ങനെ നമ്മുടെ പേരൊക്കെ പിടിച്ച് ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു. Very easy to find again. And we got onto our taxi and we were straight on our way to our Airbnb. അങ്ങനെ we got to our Airbnb. This is day 1 in Santorini. We reached very early in the morning and we were all very tired. So we thought we'll chill in Airbnb the whole day. No traveling today, no going anywhere because everybody was very tired. This was our Airbnb. We had a mini pool in the front and this was a sitting area with a sofa and coffee machine and kitchen and everything that you need. And our Airbnb host had also given us this complimentary happy birthday pastry, wine and some snacks because he knew it was my birthday and we were traveling for it, which was really really sweet. This was the first bedroom.
Santorini was very, very warm. ഞങ്ങൾ UK എന്ന് പോയതുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ചൂടായിരുന്നു. So when you book your Airbnb, make sure there's air conditioning. This had air conditioning in all the 3 rooms, which was basically the only amenity I was looking for. But the place came through. It was really aesthetic. Toilet ഒക്കെ ഒരു പഴയ old cave style toilet ആയിരുന്നു, which most of the Greek places in Airbnbs are cave style. So it was really nice, and this was the second bedroom with 2 single beds for Ami and Anne. That is our Airbnb tour. Hello, അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എത്തി. And the Airbnb host gave me a small cake because my birthday was, well, it was not bad, but I was not able to cut a cake because flight was delayed and we were in a hotel. So he made this so cute. So I'm gonna cut it. കട്ട് ചെയ്യാൻ പോണാണ്. I am Mary. സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കേക്കൊക്കെ മുറിച്ച് പുള്ളിക്കാരൻ നിന്ന് വൈനൊക്കെ കുടിച്ച് the whole day we just relaxed in the pool, and then we went to sleep all energized for the next day. ഉറങ്ങി എണീറ്റ് we were ready for our second day in Santorini and to start exploring. So രാവിലെ തന്നെ എണീറ്റ് ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വാങ്ങാൻ പോയി. നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു 24 hours ബേക്കറി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് ബേസിക്കലി ഓപ്പൺ 24 hours. ബട്ട് 24 hours എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഇറ്റ് ബി ജസ്റ്റ് സാൻഡ്വിച്ചസ് ആൻഡ് കോഫി ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ബട്ട് ദർ വാസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് സെലക്ഷൻ. പിന്നെ ഈ പോണ വഴിക്ക് ഞങ്ങൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 5 or 6 പൂച്ചകളെ കണ്ടു. സോ ഈ സാന്റോറിനി വീഡിയോസൊക്കെ ഞങ്ങൾ യൂട്യൂബിലെടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ we saw a lot of cats. It's exactly the same. There are a lot of cats. പക്ഷേ പട്ടികളെ ഒന്നും അങ്ങനെ കണ്ടില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതാണ് ഞങ്ങൾ പോയ 24 hour ബേക്കറി. ലുക്ക് അറ്റ് ദ സെലക്ഷൻ. സ്വീറ്റ്സ്, സേവറി, കോഫി, മിൽക്ക് ഷേക്സ്, ഡ്രിങ്ക്സ്, കേക്ക്സ്, കുക്കീസ്, ഐ ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് നോട്ട്. എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. We got 2 chocolate croissants and some sandwiches for breakfast and yes, coffee. അങ്ങനെ ഈ 24 hour ബേക്കറിയിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ ഒതൻറ്റിക് ഗ്രീക്ക് ഫുഡ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ഡിസപ്പോയിൻറ്റിങ് അറ്റ് ഓൾ. എവറിത്തിങ് വാസ് സോ യമ്മി ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് വെരി വെൽ പ്രൈസ്ഡ്. ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് എക്സ്പെൻസീവ് അറ്റ് ഓൾ. നമ്മൾ സബ്വേ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന ഒരു ഫുഡ് ലോങ്ങിൻ്റെ അത്ര ഉള്ള സാൻഡ്വിച്ചിന് ഇറ്റ് വാസ് ജസ്റ്റ് 3.20, 3.40 euros, which if we get it in the UK it would be like 7-8 pounds. And the sweets were also very yummy. It just hit the spot. It was really nice. So we came back home with all the breakfast that we got, sat by the pool and had our breakfast and started our day off. And after a very relaxed morning, we had to check out of our Airbnb and go to the next Airbnb, which was in Ia, and we got an Uber to go there. It was a 20 to 25 minutes drive from our Airbnb to Ia, and it cost us 40 quid, which is quite expensive. So if you're planning to explore Santorini, it's best to rent a car, which we did on the next day. So we got to our Airbnb, met with our host, and we asked her for some recommendations for good restaurants nearby for trying Greek authentic food. And she recommended the Santorini Mou restaurant, which again did not disappoint. The restaurant itself was very beautiful. It was very lively. The staff, they were very friendly, and they recommended us some of their best sellers, and everything was really nice. അവരുടെ ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സെറ്റപ്പും ടേബിൾ ക്ലോത്തും ചെയർസും ഒക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കേരളത്തിലുള്ള ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരു ഫീലൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു ചെറുതായിട്ട്. So we've got some authentic Greek food. So for starters, we've got spicy sausage. Look at this sausage. Or would you rather It's the size of, it's quite big. And then we've got fried squid, fresi, some tzatziki, and some chicken soba. Can't wait to try it. Looks good. Oh, and we've got some pita bread as well. That's fine. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു. ദിസ് chicken solwaki was so amazing, so juicy. And tzatziki, that is basically a
Greek yogurt dip, Greek yogurt with garlic, salt and some sort of leaves, which is just amazing as well. ഞാനിത് ഇവിടുന്ന് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എവിടെ പോയാലും എല്ലാ ഫുഡിനെയും കൂടെ സസീക്ക് വാങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആസ് എ ഡിപ്പ്. റിയലി ലൈക്ഡ് ഇറ്റ്. ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു വി ഡിസൈഡഡ് ടു ഗോ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോർ ഇയ. ആൻഡ് ദിസ് വാസ് ദ വ്യൂ ഫ്രം വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ വ്യൂ പോയിൻറ്റ്സ് ഇൻ ഇയ. അങ്ങനെ ഈ ഒരു വ്യൂവിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് കണ്ടിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ബേസിക്കലി ഈ ഹോൾ ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്തത്. വി ഡിസൈഡഡ് ടു ഗോ ടു സാന്റോറിനി ഫോർ ദിസ് വ്യൂ ആൻഡ് ദിസ് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് വി വെൻറ്റ് ടു. ആൻഡ് അഗൈൻ this did not disappoint either. It was just breathtaking. This view with the caldera and the whitewashed walls was just amazing. So we stayed there and enjoyed the view and then decided to head to the city of Ia. This is the main center of the Ia city. It's called Ia Square and എല്ലാ മെയിൻ സിറ്റീസ് ലൈക്ക് ഫിറയിലേക്കും എമിറോവേഗ്ലിയിലേക്കൊക്കെ പോകുന്ന ബസ്സുകൾ എല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നാണ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ആൻഡ് ദർ ആർ എ ലോട്ട് ഓഫ് ഷോപ്സ് ഹിയർ, റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ്, പബ്സ് ആൻഡ് വാട്ട് നോട്ട്. എല്ലാ ഷോപ്സിലും നമുക്ക് ഹാൻഡ് പെയിൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റ്സ്, ഹാൻഡ് പെയിൻറ്റഡ് പ്ലേറ്റ്സ്, ക്യാപ്സ്, സാന്റോറിനി ബാഗ്സ് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. സോ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഗെറ്റ് യുവർ souvenirs for your family, this is where you get it from because you have a lot of options. Also, another tip, just because all the alleys are very narrow, there's no cars or anything going inside. You will have to walk and explore the whole city. So make sure you wear comfortable shoes because the streets are all cobbled and it's going to be difficult if you're in your heels or uncomfortable shoes. So please make sure you wear very comfortable shoes. നമ്മൾ പിന്നെ നടന്ന് അവരുടെ കുറച്ച് ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റ്സും പിന്നെ നല്ല അടിപൊളി വൈനുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓൾ ദ വൈൻസ് വി ട്രൈഡ് ഫ്രം സാന്റോറിനി വാസ് ജസ്റ്റ് അമേസിങ്. അപ്പോൾ നാട്ടിലേക്ക് കുറച്ച് വൈനും അങ്ങനെ കുറച്ച് സോവനിയേഴ്സൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്തു. So we decided to explore the magical town of Ia. Those narrow wide streets, cute little shops and that postcard perfect view around every corner. It honestly felt like walking through a dream. The next plan after exploring Ia was to watch the sunset from Ia Castle. പക്ഷെ നമ്മൾ ക്യാസിലിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി that this was not going to happen because the crowd was just too much. സമ്മർ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും and it was so hot. So we decided to come back to our Airbnb and watch the sunset from our Airbnb balcony, which was the perfect decision, and we enjoyed the sunset and had some gyros and relaxed and rewinded the whole day. This was the perfect ending to one of the most beautiful days we had in Santorini, and it was just so relaxing, and I'm so glad I got to experience it. So this is day 3 in Santorini and we're going on a cruise. Woke up, made breakfast and got ready for the day. Hello, day 3 in Santorini. We are waiting to go to a sunset cruise. It's basically a cruise on a boat, and we are waiting to be picked up outside our Airbnb. So 5 minutes till pick up varunu paranju. We're just waiting for it. Excited.
ഞങ്ങൾ സൺസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ സൺസെറ്റ് ക്രൂസാണ് ബുക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അവരുടെ പാക്കേജിൽ വരുന്നതാണ് പിക്കപ്പ്, ഡ്രോപ്പ് ഓഫ്, ലഞ്ച്, ഡെസേർട്ട് ആൻഡ് ദ ഹോൾ ഡേ ഓൺ ദ ബോട്ട് ആൻഡ് വാച്ചിങ് ദ സൺസെറ്റ് ഫ്രം ദ ബോട്ട്, വിച്ച് വാസ് എ റിയലി നൈസ് പാക്കേജ്. സോ വി ഗോട്ട് ഓൺ ടു ദ വാൻ ആൻഡ് ഞങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത പാക്കേജിൽ ഒരു ബോട്ടിൽ 15 to 20 ആൾക്കാരായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. സോ ഞങ്ങൾ പിക്കപ്പ് ചെയ്തുകൂടെ വേറെ 2 ഫാമിലീസിനെയും കൂടെ പിക്കപ്പ് ചെയ്തായിരുന്നു. ആൻഡ് ഇറ്റ് ടുക്ക് us almost 20 minutes to get. ഞങ്ങൾ ബസ്സിൽ കയറി and they are taking us to the port from where we are getting in. So excited. ഈ മാല നല്ല ഇവിടുന്ന് വാങ്ങിയതാ, ഈവിളായി. ആഫ്റ്റർ ഹാഫ് ആൻ അവർ നമ്മൾ പോർട്ട് എത്തി. ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബോട്ടിലേക്ക് കയറുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ പോർട്ടിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഒത്തിരി ഷോപ്സ് ഉണ്ട്. സോ ബിക്കോസ് യു ആർ ഓൺ ദ ബോട്ട് ഫോർ ദ ഹോൾ ഡേ, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡ്രിങ്ക്സ്, സൺസ്ക്രീൻ, സൺ ഹാറ്റ്, സൺ ഗ്ലാസസ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും എവറിത്തിങ് വാസ് അവൈലബിൾ ഹിയർ ഇൻ കേസ് യു ഫോർ ഗോട്ട് സംതിങ്. സോ എല്ലാ സാധനങ്ങളും വാങ്ങിച്ചു. വി ഗോട്ട് സം ഡ്രിങ്ക്സ് ആൻഡ് സം സ്നാക്സ് ആൻഡ് വി ഹെഡഡ് ടു അവർ ബോട്ട്. ബോട്ടിൽ കയറി അവർ നമുക്ക് കുറച്ച് സേഫ്റ്റി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ തന്നു ആൻഡ് ദെൻ വി ടുക്ക് ഓഫ്. ടു ബി ഓണസ്റ്റ്, ദിസ് സൺസെറ്റ് ക്രൂസ് വാസ് ദ ഹൈലൈറ്റ് ഓഫ് അവർ ട്രിപ്പ്. It was just one of the most magical experiences, and watching the sunset from the boat with all your favorite people, it was just amazing and I just felt so blessed. If you decide to travel to Santorini, this is one of those experiences you should not miss. I booked it in an app called Get Your Guide, and it was really easy to find cruises and really easy to book it. So if you need any help regarding the booking, just comment down below and I'm happy to help you. So on this trip, they're taking us to see 3 of the most famous beaches in Santorini. So we went to the red beach, the white beach and the black sand beach. We went to the red beach first, stopped there for an hour. Those who wanted to swim could swim in the waters, and then we took off and we went to visit the white beach. We stopped at the white beach for an hour and had lunch there. നീന്താൻ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവർ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ബോട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ കൊടുക്കും ആൻഡ് ദേ ക്യാൻ സ്വിം. ഇറ്റ് വാസ് സേഫ് ഫോർ പീപ്പിൾ ടു സ്വിം. സോ അവിടെ നിർത്തി വൈൽ ദേ വർ പ്രിപ്പയറിങ് ലഞ്ച്, അതേഴ്സ് വർ സ്വിമ്മിങ്. ഞങ്ങൾക്ക് നീന്തലൊന്നും അറിയാത്തതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കണ്ടൻറ്റിനായി ഒരു വാട്ട്സ് ഇൻ മൈ ബാഗ് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ബിക്കോസ് ബേസിക്കലി ഹോൾ ഡേ വി ആർ ഇൻ ദ ബോട്ട്. സോ ഐ ഹാവ് മൈ സൺ ഹാറ്റ്, പിന്നെ നല്ല ചൂടായതുകൊണ്ട് മിനി ഫാൻ, പിന്നെ the drink we got from the pot, and obviously sunscreen because it was very sunny and you need to reapply your sunscreen. പിന്നെ ഒരു power bank because like I said, whole day you're on the boat and you need your phone charged, and my trusty gimbal which I still don't know how to use, and my lip liner and my lipstick, and a grab clip because it's very windy and you need something to hold your hair, and obviously my sunglasses. We also had unlimited drinks in the package. So alcohol വേണമെങ്കിൽ അത്, ബിയർ, വൈറ്റ് വൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസസ്, ഫിസി ഡ്രിങ്ക്സ്. We had all of that. So we had snacks and drinks and we were enjoying the view. അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിനും പിന്നെ ലഞ്ച് കഴിക്കാനുള്ള സമയമായി. ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ ഞങ്ങൾ നിർത്തിയ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ ഈ സെയിം കമ്പനിയുടെ ഒത്തിരി ബോട്ടുകൾ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പല സൈസിലുള്ള ബോട്ടുകൾ. ചിലത് പ്രൈവറ്റ് ആണ് വിത്ത് ലൈക്ക് 2 or 3 people or single families, and there were big party boats like this red one with like 50 to 60 people. എല്ലാവരും അവിടെ തന്നെ ലഞ്ച് കഴിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വ്യൂ ഒക്കെ കണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേക്കിനും ലഞ്ച് റെഡിയായി. സോ ലഞ്ചിന് അവർ പ്രോൺസ്, ചിക്കൻ, പോർക്ക്, പാസ്ത, സസീക്കി, അങ്ങനെ പിന്നെ കുറേ ഗ്രീക്ക് ട്രഡീഷണൽ ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ വ്യൂ ഒക്കെ കണ്ട് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു. ഫുഡൊക്കെ അടിപൊളിയായിരുന്നു. ആൻഡ് ദെൻ ദേ ഓൾസോ ഗേവ് us ഗ്രീക്ക് യോഗേർട്ട് ആൻഡ് സ്വീറ്റ്സ് ഫോർ ഡെസേർട്ട്.
ഫുഡ് എല്ലാവരും കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബാക്കി വന്ന പീത്ത ബ്രെഡൊക്കെ അവർ വെള്ളത്തിൽ മീൻ കഴിക്കാൻ കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിങ്ങനെ എറിഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ കാണാം മീൻ വന്നത് കൊത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത്. നല്ല ക്ലിയർ വെള്ളം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫിഷിനെ ശരിക്കും കാണാമായിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് റിയലി നൈസ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ബോട്ടിൻ്റെ താഴെ ഒരു ചെറിയ ബെഡ്റൂമും ടോയ്ലറ്റ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇൻ കേസ് ആരെങ്കിലും ടയേർഡായാൽ കിടക്കാനായിരിക്കും. പക്ഷേ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് എനിബഡി ആക്ച്വലി യൂസ്ഡ് ഇറ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് സാൻഡ് ബീച്ചിൽ പോയി. ആൻഡ് ദെൻ വി വെ ഹെഡിങ് ടു സീ ദ സൺസെറ്റ്. അപ്പോൾ സൺസെറ്റ് കാണാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ബോട്ടിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പോയി വെറുതെ ക്യാപ്റ്റനേഴ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് യെല്ലോ വൈറ്റ് ബിൽഡിങ്സ് ഒക്കെ കാണാം. അവിടേക്ക് ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് തെളിഞ്ഞ് വന്ന് തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ, കാരണം സൺസെറ്റ് ആവുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് വി വെയിറ്റഡ് ദെയർ ഫോർ ദ സൺസെറ്റ് ആൻഡ് ഓ മൈ ഗോഡ്, let me tell you, this was easily the most beautiful sunset I've seen in my whole life. We could literally see the sun going down into the sea. And തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ ബാക്കിൽ ഇയലെ സിറ്റിയിൽ ഫുൾ ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു വരുന്നതും കാണാൻ. ഇറ്റ് വാസ് സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ. We spent almost an hour there and then it was time for us to go back. അങ്ങനെ we packed our bags, told bye to everybody, and as we were getting ready to get off, they said നമ്മളൊരു സ്പീഡ് ബോട്ടിലാണ് അമോഡിബിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ബോട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഒരു 10 to 15 പീപ്പിളെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെറിയ സ്പീഡ് ബോട്ടിൽ കയറ്റി. ആ സ്പീഡ് ബോട്ടിലാണ് നമ്മൾ പോയത്. അപ്പോൾ സ്പീഡ് ബോട്ടിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫുൾ 360 വ്യൂ ഉണ്ട്. ആ ബാക്കിലെ സിറ്റിയിലെ ലൈറ്റൊക്കെ തെളിയുന്നത്. ഇറ്റ് വാസ് ജസ്റ്റ് മാജിക്കൽ. ആൻഡ് ദേ വർ ഡ്രോപ്പിംഗ് us ഓഫ് ഇൻ അമോഡി ബേ. നമ്മളങ്ങനെ അവിടെ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കിനും നല്ല ഇരുട്ടി രാത്രിയായി. ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാമായിരുന്നു. താഴെ നോക്കുമ്പോൾ മുകളിലെ സിറ്റിയിലെ ലൈറ്റ്സും പിന്നെ അമോഡി ബേ ഓൾസോ വാസ് ലുക്കിംഗ് വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ വിത്ത് ഓൾ ദ ലൈറ്റ്സ്. ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് നമ്മളൊരു അലാഡിൻ മൂവിയിലെ അഗ്രബ സിറ്റിയിലേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങിച്ചെന്ന പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് ജസ്റ്റ് മാജിക്കൽ. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെ അവർ പിക്ക് ചെയ്ത് വീട്ടിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തു. ആൻഡ് we went through the city, saw the lights, and went back home and relaxed and got ready for the next day. So I'll see you in part 2.